worldwide spread disease, and it's common around last in 2000. There is a data in 2020, 10 million deaths are due to cancer. So you can imagine what is the uh, disease which has been spread. And basic cause of this cancer is due to the tobacco chewing or high body index, then high alcohol consumption, then low intake of the vegetables and fruit, and lack of physical activities. And most commonly, type of cancers are the lung cancer, breast cancer, the prostate cancer, then colon rectum cancer. So it's necessary to highlight on the various cause of the cancers, what are the etiology of the cancers, and what are the precautions to be taken that it cannot be spread. And if there is a cancer, it's identified, what are the precautions to be taken for its treatment. And nowadays, as I told that, what are the various causes for the cause of or etiology of the cancer, that is basically use of tobacco. So we have seen that in society, the tobacco is widely used. It has been chewed everywhere in India, particularly in the rural area. There are pantelas where tobacco has been sold openly and there is no control. Even the government of India or government of Maharashtra that it should not be sold openly. But still, a number of ways uh, it has been given to the end person. Secondly, high body index, then alcohol consumption is very high. Using vegetables and various food in our daily food intake or dietary intake. And one of the causes is physical inactivity. And nowadays, it's most common. Even today's youth, they are not well aware about what are the causes, what will be the problems if they will not go for the regular physical activities. They are always using their mobiles, and nowadays because of the online classes and online activities and use of the social media, the peoples are students and mostly the elder peoples, they are also involved in the use of a mobile. They are always using social media even up to the midnight. In most of the houses I have seen that up to the midnight, up to 12, up to 1 uh, uh, a.m. The people are involved in the social media. They are always chatting with each other. They are using the WhatsApp. They are using the Twitter and YouTube's like that. So it's necessary to uh, give the idea about the cancer, what are the causes about it, and what precautions to be taken. And that's why, as we're discussing that it's most commonly in the breast and prostate cancer, generally uh, girls to be highlighted for this webinar. Most common cancer is the breast cancer. And that's why only the girls from our colleges, they are been permitted to attend this webinar. And in coming session, Rosalie ma'am and Chavan ma'am will give you the various ideas, will give you the guideline about it, and they will focus on the cancer, the causes, and what are the precautions to be taken, so that we should be aware about it, and we should have the plenty knowledge of the cancers, and we should also let it to the society what will be the precautions to be taken. So I give the best of luck for this webinar, and thank you once again, Chavan ma'am and Rosalie ma'am. Thank you. Over to Ishwari. Thank you, Thank you so Chandevar much, sir. sir. Ishwari, can I talk for 1 minute? Yes, ma'am. Ishwari. Yes, ma'am. Thank you, Chandevar sir. Thank you for this welcome speech and presidential address. I just want to give an idea why we plan this program and what is the occasion or need for today's era.
Likewise, the sir explained all of us why how the lifestyle, today's lifestyle habits are hampering, and we are more creating, or more percentage of cancer is seen, or malignancy is seen in the society. Today we are focusing on two major cancers, that is cervical cancer, which is a cancer of uterus, and second one, breast cancer. And you all will be shocked to know that these are the most common cause of death of the females in India. For the number wise, if you think, then we can say that every 8 minutes, on every 8th minute, there is a death of one female only due to the reason of this cancer, one of either of them, either CA cervix or CA breast, that is malignancy of uterus or breast. So on every 8th minute, one female is dying out of this. And this can be prevented if only you know the preventive measures. This is very easy. Like only you have to do all these things, and that things should be aware to the young generation, so that we will not give this in next generations. If we are aware, then we can prevent this disease. So if we can prevent, or we can detect in early stages, then it can be cured completely. And that confidence, that information today we want to give you, as 4th February is celebrated worldwide as a Cancer Day. So for these 8 days, my society is celebrating different activities regarding to cancer. We are doing one of the preventive measure for cervix cancer. Cervix is pap test. So we are doing walk-in pap test free of cost for the people who are needing. You can go to any of the gynecologists from Yavatmal society and do your pap test. And now about pap test, who can do, when to do, how to do, all the information will be given by Chauhan madam. And about breast cancer, that is how to detect yourself, when you should see to the gynecologist or to the surgeon. So that examination, and that I'm going to talk. So I hope all the girls, all the staff will be benefited with this today's workshop. And I wish all of you a happy learning. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now, before start first session, I will give a small introduction about Varsha Chauhan ma'am before starting the session. After that, I am handovering to the Varsha Chauhan ma'am for the session. Thank you so much, all of you. Dr. Varsha Chauhan ma'am, should their Hello? MBBS? Yes, ma'am. Yes, yes. Wow. Dr. Varsha Chauhan ma'am, should their MBBS from the Grant Medical College of Mumbai, and after that they pursued their MD, FCPS, DNB in obstetrics and gynecology from Sion Hospital, Mumbai, and after that they work as a lecturer at Sri Vasantrao Naik Government College of Yavatmal. Now she is working as a consultant and the director of Ashirwad Maternity Home, Yavatmal. Madam's topic is about the cervical cancer, and any queries regarding the session, you can post the question into the chat box after the session. So thank you so much. I am overing to you, Chauhan ma'am. Good morning, all of you. Am I audible, Rushali? Yes, madam. You are Yes, quite. ma'am, you are audible. Good morning, everybody. At the outset, thank you for the kind introduction. And I'm very thankful to our association, Yavatmal Obstetric and Gynaec Association, Dr. Vrishali and our secretary, Dr. Yogita, for giving me the opportunity to give a speech in front of all of you. And I'm also thank you to the principal and all the staff of the Vadhvani Pharmacy College. And I welcome all the students for a topic which is very important for all of us. Why is it important? Because Brushali and even the principal sir has already told in their introduction that cancer word itself, if anybody hears it, we know that मी मराठीत बोललं तर चालेल ना तुम्हाला? बऱ्याचदा Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ना. हा, बऱ्याचदा काय होतं, आम्ही ओपीडी मध्ये पेशंट पाहतो आतमध्ये आणि आम्हाला कळतं की हिला कॅन्सर आहे.
सगळ्यात आधी तर आम्हाला शॉक बसतो पाहिल्यानंतर. मग जेव्हा आम्ही बाहेर येतो आणि नातेवाईकांना जेव्हा सांगतो ना, तेव्हा ऍक्च्युली आम्ही आधी पेशंटला बाहेर काढतो. बिकॉज कॅन्सर हा शब्द ऐकला की पेशंट तर तिथेच त्याला असं वाटतं की अरे यम जो आहे ना तो माझ्या दारातच उभा आहे का, म्हणजे एवढी आपल्याला भीती आहे आपल्या समाजामध्ये. आणि ऍक्च्युली तेवढी भीती करण्याची गरज नाही इफ वी ऑल आर अवेअर अबाउट इट. बिकॉज वृषाली हॅज ऑलरेडी टोल्ड दॅट कॅन्सर इज अ प्रिव्हेंटेबल डिसीज. ओके, जर आपण अवेअर राहिलो तर आपण त्याला प्रिव्हेंट करू शकतो. आणि इवन वृषाली हॅज टोल्ड इन हर स्पीच दॅट एव्हरी 8th मिनिट देर इज अ डेथ ऑफ अ वुमेन. म्हणजे तुम्ही त्याची सिव्हिरिटी किती आहे हे तुम्ही थोडी कल्पना करू शकता. त्याच्यामुळे ऍज अ इव्हन सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज वी ऑल नो दॅट आवर कंट्री इज स्टील अ डेव्हलपिंग कंट्री. आपण जर समजा दुसऱ्या देशामध्ये जे डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत, देश आहेत, त्याच्यामध्ये कसं आहे प्रिव्हेन्शनला खूप महत्व देतात ते, बिकॉज दे डिटेक्ट इट ॲट अ व्हेरी अर्लियर स्टेज. ओके, and that's why the incidence, the morbidity and the mortality because of the disease is very low in the developed countries. Okay, but in our countries, I'm sorry to say, still that detection is not done as much as it is done in the developed countries. So all, as a citizen of India, even all of us, if we are aware that it can be prevented, then definitely we can prevent it and decrease the morbidity and mortality due to the cancer cervix. I'll just share my screen. Just give me 1 minute. एक मिनिट हा वृषाली. नो इश्यू मॅडम. हा एक मिनिट. एक्सक्यूज मी मॅम, माने मॅम, हा बोला. चव्हाण मॅडमला आपल्याला होस्ट करावं लागेल का स्क्रीन शेअर करायला? ओके ओके ओके. हा, मला असं वाटतं तुम्हाला होस्ट करावं लागेल, कारण की मी डायरेक्ट जॉईन करायचा प्रयत्न करत आहे. मॅडमला होस्ट करा मॅडम, म्हणजे त्या स्क्रीन शेअर करू शकते. ओके ओके. वशिष्ठ जी, आर यू देअर? होस्ट केल्याशिवाय बहुतेक होणार नाही. हा, तुम्हाला होस्ट व्हावं लागेल मॅडम. आणि माने मॅडम होस्ट आहेत सध्या. माने मॅडम तुम्ही चव्हाण मॅडमला होस्ट करा. आय एम डुईंग. 1 मिनिट. झाला मॅडम? एक मिनिट. अरे 1 मिनिट मॅडम, थोडासा वेळ. हो चालेल. नेक्स्ट करने के लिए दिसत आहे का स्लाइड्स वृषाली? सध्या तर नाही दिसत मॅडम, पण अच्छा, माझ्या याच्यावर दिसत आहे ऍक्च्युली. डार्क आलाय फक्त. पीपीटी ऑफ हे आलंय हेडिंग, पण सर्वायकल कॅन्सर म्हणून आलंय. हो, फक्त हेडिंग आलंय मॅम. हो. नेक्स्ट आल जस्ट नेक्स्ट. येस, व्हॉट इज सर्विक्स? नाही मॅडम, इमेजेस नाही दिसत आहेत. नाही दिसत आहे. 1 मिनिट. इमेज दिसली तर सांग मला वृषाली.
दिखा दे. तेरे इस पर का पीपीटी दिखा दे. नजर नहीं है. दिसतंय वृषाली आता? नाही मॅडम, अजूनही ब्लँक स्क्रीन आहे. हो का? अच्छा, एक मिनिट हा. माझ्या ह्याच्यावर दिसत आहे ऍक्च्युली, पण स्लाइड 2 ऑफ हा, स्लाइड 2 आली आहे का? व्हॉट इज सर्विक्स? विज्युअल नाहीये मॅडम, म्हणजे विज्युअल ब्लँक. नाहीये. बर, बघते, नाहीतर मग मी असंच बोलेल. ओके, सपोज चालू झालं तर ठीक है. स्लाइड्स आ रही लेकिन विजुअल नहीं दिख रहा उनको. स्टार्ट स्लाइड शो करून बघा मॅडम. स्टार्ट स्लाइड शो. हा हा, एक मिनिट हा वृषाली, बघते. हा, आता येतं मॅडम, दिसतंय व्हॉट इज सर्विक्स. दिसतंय? ओके ओके हो हो. फुल ओके, स्क्रीन घ्या मॅडम आता. एक मिनिट हा. हो हो. एकदम छोटं दिसत आहे का हे? नाही नाही, दिसत आहे, पण बाजूला तुमचा इंडेक्स पण आलाय. तर ओके ओके, इंडेक्स फुल स्क्रीन. फर्स्ट स्लाइड वर जाऊन, आणि नसेल होत तर असंही घेतलं तरी चालेल, कारण दिसत आहे. चालेल, ठीक आहे. मला वाटतं पुन्हा स्लाइड शोला तुम्ही हे केलं ना, खाली जे येतं बेसला, त्याला तुम्ही टिक केलं की हा पूर्ण फुल स्क्रीन येईल. बघतो. आला आता? नाही, आता गेलं. जाऊन दे. जर मला असं आता दुसरी स्लाइड दिसत आहे का? नाही नाही, आता पुन्हा तुम्हाला मला वाटतं स्लाइड शेअर करून, मग दिसत होतं अगदी क्लिअर. ओके, एक मिनिट. समजा जरी वापस ज्वाइन करना पड़ेगा. दिसतंय का फुल स्क्रीन? दिसतंय? जाऊन दे, फुल स्क्रीन जरी नाही झालं तरी दिसत असेल ना? हो मॅडम, आता तुम्हाला हाताने तुम्ही स्लाइड समोर केलं तरी चालेल. Okay, I have already told you. Now in short, I'll just tell what is cervix. You all must be knowing as a pharmacy student about the anatomy and the physiology of the genital organs. You all know what is a uterus, and basically what is cervix is a dynamic, narrow, tube-like structure at the lower end of the uterus connecting it with the vagina. Okay. मॅडम, तुमचा व्हिडिओ ऑन करा. Video. बरं, मी ऑडिबल आहे का? व्हिडिओ जर ऑडिबल आहात. ऑडिबल आहे. ओके ओके. बरं, फक्त असं बोललं तरी. बघते. तर मग मला म्हणे की झारखंडला लागू शकतो म्हणे, बिहार आणि वेस्ट बेंगॉल, ही 3 ऑप्शन दिले त्यांनी. नाही तर मग कर्नाटकला प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. बाकीचे कोण बोलतंय? व्हिडिओ नाही दिख रहा. मॅडम, फक्त डाव्या हाताला बघा, म्यूट आणि स्टॉप व्हिडिओ 2 ऑप्शन आहे. त्यातला व्हिडिओ तुम्ही ऑन करा, आणि स्लाइड्स तर दिसत आहेत, तुमचा आवाज पण येत आहे. ओके, इथे ऍक्च्युली व्हिडिओचा ऑप्शन नाही, व्हिडिओ तो नाही मॅडम, म्हणजे तुम्ही दिसले पाहिजे, तुम्ही बोलत आहात म्हणून. ओके ओके. म्यूट आणि स्टॉप व्हिडिओ असे 2 ऑप्शन दिसतील तुम्हाला. हा, स्टार्ट व्हिडिओ आलाय आता. एक मिनिट. दिसते आता? तुमच्या स्लाइड, आवाज सगळं क्लिअर आहे. नाउ यू कॅन. ओके.
Now we come to what is cervical cancer. Okay. Basically, cancer, you all must be knowing that it is an abnormal growth of cell in the number and its size. Okay. And if the cervical cells are having abnormal growth in their number and the size, and these are the cells which have the ability to invade or spread to the different parts of the body. I think Vrushali has already told you about the global scenario, that it is the second most common cause of cancer in the females. Every year, almost 2,70,000 women die of cervical cancers. And very bad to say that 85% of the cases are seen in the developing countries. We have already discussed that more than 200 women die every day, and every 7th or 8th minute there is a death of a woman due to the cervical cancer. Then we come to what are the types of the cervical cancers. We all know that it is basically either it is involving the epithelial cell or it is involving the glandular tissue. If it is involving the squamous epithelium, we label it as a squamous cell carcinoma. And almost 80 to 90% of the cervical cancers are squamous cell carcinomas. Only 10 to 20% involving the glandular portion of the cervix, and we call it as adenocarcinoma. And if it is both involving the epithelium and the glands, then we call it as a mixed carcinoma. This is just a picture which is showing the normal cervix, then what is dysplasia and what is a cancer. Basically, dysplasia is a stage just before the carcinoma of the cervix. Okay. So prevention can be done at this stage. Okay. Or even if any cancer which is diagnosed at a dysplastic stage, then definitely we can prevent the morbidity and mortality due to the cancer. Then we come to the what are the etiological factors or what are the risk factors for the carcinoma of the cervix. So commonest cause is the viral infection, that is human papilloma virus. Okay. So which are the women or which are the basically the adolescent age girls which are basically they get the HPV infection, which is basically a asymptomatic, and we are not even aware that if you get a HPV infection, definitely in the later part of our life we are basically predisposed to the carcinoma of the cervix, because human papilloma virus, the 16 and 18 is a strain which is very common predisposing for the carcinoma in the later life. So basically who are the ladies or the women who are more prone for the HPV infection is basically those who have got the multiple sexual partners. If you have a early sexual activity, then also you are predisposed for the cervical cancer. The other group of organisms, basically chlamydial infection. If you have a low immunity, then also you are predisposed. Sir has already told in his introduction that smoking is one of the very common factor, not only predisposing for the carcinoma of the cervix, but carcinoma of each and every organ in our body. Okay. If any woman uses the oral contraceptives, it increases the risk of carcinoma. If a woman is a multiparous and she has a pregnancy for more than 3 times, she is more predisposed. I have already told you that early sexual activity with a young age at the first pregnancy predisposes. There is definitely a genetic predisposition. If a mother or a sister has a family history of carcinoma, then definitely she is more predisposed. And diet also plays a very important role. Basically, we have to take a good diet with lots of fruits and vegetables and more of proteins will definitely reduce the incidence of carcinoma. Sir has already told about the body mass index. Okay, if anybody who is overweight is more predisposed, and the women from the lower socioeconomic status, they are more predisposed. So out of this, what you have to remember is any girl or a woman having the human papilloma virus, which is generally a sexually transmitted disease, then she is predisposed for the carcinoma of the cervix. This is just the
histological presentation, like how basically this is a normal cervix. Then what are the changes which occurs at the cellular level if you get a HPV infection? First, basically what you get is carcinoma in situ. Okay, that is a dysplasia, severe dysplasia. And then even if it is not treated at this stage or not diagnosed at this stage, definitely you might get a carcinoma in situ or a cancer cervix. Now, basically, why we are so much focusing on a human papilloma virus role of HPV in the cervical cancer? Because HPV is a virus which causes the production of two proteins, that is E6 and E7. Okay, when these proteins are produced, they turn off some tumor suppressors genes, and that's how basically cervical lining cells, they grow in an abnormal number and even in their size. Okay, and that's how we get a carcinoma of the cervix. Role of oral contraceptives I have already told. Then what is most important is the diagnosis, or how can we prevent. You already have told that prevention is better than cure. So basically, I have already told you that a woman or a girl, if she gets a HPV infection, mostly they are asymptomatic. So at that stage, she doesn't even come to a doctor. But when she comes with any complaints of a white discharge, or even if she comes for a routine checkup during the pregnancy or with any complaint, what we do is we just take a history, then do the clinical examination, and what we do is the per speculum examination. Okay, and if we find that the abnormal looking cervix, okay, normal looking cervix is generally pink, healthy with the smooth epithelium. Okay, but if any woman who has got a cervical erosion which bleeds on touch, then definitely these are the women who should be tested. And what are the screening modalities? Basically, what we can do is a cytological analysis with the help of pap smear, that is a Papanicola smear, and liquid based cytology. Second thing, we can do the HPV testing. Third, we can do the visual inspection of cervix with the acetohyte areas with the acetic acid application. And fourth is a VLI, that is visual inspection with the help of Lugol's iodine. I'll be very fast in completing all of this. Now, what is HPV testing is we collect the few cells from the cervix with this brush. We prepare a slide and even we put it in the culture media and send it for the DNA typing. Next is basically at the same time we collect the pap smear and send it for the whether we see any abnormal cells, abnormal cervical cells. I have already told you that we see for the normal cells if there are any dysplastic cells. How do we find out whether there are dysplastic or carcinoma cells? You all must have studied at least in your pathology that if there is increase in the size of the cell, the cytonuclear ratio is if it is abnormal, and if the nucleus is hyperchromatic, then these are the features which are suggestive of a malignant cells. Okay, then after pap smear, what we can do is a colposcopy. Now, what is colposcopy? It just we imagine a cervix which is magnified with the help of a colposcope, and at the same time we can study the cervix by applying the acetic acid, and we can see the acetohyte areas. Can you see the slides? Can you see the picture? Hello, Rushali? Yes, ma'am, it's visible. Yes, ma'am. Visible? Okay, okay. Now here what we do is we apply the acetic acid, which basically coagulate the proteins of the nucleus and cytoplasm, and the dysplastic cells, they appear as white cells, as you can see in the slides. Okay, acetohyte areas, and normal cells, they appear as pink. We usually use the 4% of the acetic acid. We wait for a 1 minute and then we visualize the cervix. What we do, if we are doing a colposcopy with the application of acetic acid, we can take a colposcopy directed biopsy, because from the suspicious areas which are acetohyte, we can take a biopsy and we can send it for a histopathology. This is how we see with the help of colposcope, that is a normal cervix which is absolutely pink
does not have any erosion, smooth epithelium. And the other slide you can see is basically the acetophyte areas can be seen, and that's how we see for a mosaic and punctations during the colposcopy. Now I have already told you that the another method is basically villi, that is visual inspection of the cervix after applying the Lugol's iodine. The principle of this test is that the Lugol iodine is taken up by a normal cells which are generally glycogen rich. So normal cells appear as mahogany brown. So they are villi negative and iodine positive. While as the dysplastic cells, they appear as yellow. You can see very clearly in the slides, that is negative slide and a positive slide, where we can see a dysplastic cells which are appearing yellow, which are villi positive and iodine negative. And these are the suspicious areas we can take a biopsy. Then colposcopy, I have already told you, I have already mentioned about the colposcopic guided biopsy. And another biopsy which can be taken is a cone biopsy. In fact, it is one of the treatment also for the early carcinoma of the cervix. This is just a picture which is showing how we take a biopsy from a cervix with the punch biopsy forceps. Now, this is just a picture which is showing how we do a cone biopsy. I will not go in very much detail about the staging of the carcinoma because this is all done by under anesthesia. But you all must be near that, you all must know that if we diagnose it at an earlier stage, that is stage 1, then definitely surgical treatment can be done. But once it is an advanced stage of carcinoma of cervix, she is a woman who can have a spread of a disease to the adjacent organs like the fallopian tubes, to the ovaries, to the lower part, that is the vagina, and even she can land up in the advanced stage with the metastasis to the liver, to the brain, to the lung, and to even all parts of the body. Okay, so that's why staging is very important, because the line of the treatment can be decided by doing the staging. I will not go to, I have already mentioned about all these investigations which we do to diagnose. Basically, these are routine preoperative investigations. I will not go into detail because these are all done before doing the surgical treatment. Basically, I'll just mention about a surgery which is done. Suppose if it is diagnosed at an earlier stage, what we do is a radical surgery where we remove the uterus, both the tubes, both the ovaries, and even the upper part of the vagina. And what we do is the lymph node dissection, and we send the material to the histopathology, and after the report, we can then plan whether the patient needs a post-operative radiotherapy or no. So basically staging and surgery, I will not go in detail. This is all about the staging. This is complications of the surgery. I have already told you in short. What is most important for you all today is the prevention. And how we all can prevent is just by taking a vaccine. Okay. So vaccination of the young adolescents against the HPV is very safe and prevents the cervical cancer. So what is basically this vaccine? Like how we take the vaccine for the hepatitis B. During childhood, we have taken many vaccines, but there is not much of awareness about the cancer vaccine. Okay. So what, as a adolescent girls, you all should be aware. In fact, you all must be vaccinated for the carcinoma vaccine for the carcinoma of the cervix. Okay, which will prevent the carcinoma of the cervix. Basically, there are two types of vaccines which are available. One is Cervarix and another one is a Gardasil. So basically, Cervarix is a bivalent vaccine which gives protection against the two strains, that is 16 and 18. Basically, once you take this vaccine, basically there are 3 doses, that is 0.5 ml, 0 dose, then one is after 1 month, and the third dose is after 6 months. It has to be given by an intramuscular route in the deltoid region. And once you complete the 3 doses of this vaccine,
definitely you have got almost a 90% of immunity against the human papilloma virus 16 and 18, which are basically the two commonest strains giving rise to the carcinoma of the cervix if you get the HPV 16 and 18. And what are the side effects? Basically, some girls may get redness or swelling at the site of injection. Some might have fainting, so you should always have a heavy breakfast before taking the injection. Fatigue might be there. There might be allergy. If you have any difficulty in breathing or any history of allergy, should be always told to the doctor before taking the vaccine. These are basically the short complications. Some may have arthralgia, headache, myalgia, and GI upset. But basically, once you take a vaccine, it gives rise to a development of the antibodies against the HPV 16 and 18. And suppose if you get any infections due to these two strains of HPV, you are basically protected, and a carcinoma of cervix can be prevented by taking this vaccine. So 2 or 3 things are important. First thing is that you all should be vaccinated. Okay. Second thing is that after marriage, if you have any symptoms in the form of white discharge, go to a doctor. Then if you have any complaints, then go to a gynecologist, get examined, because cervix is a part of the body which cannot be seen by yourself. So go to a doctor, get post-speculum examination done. If the cervix is fine, that's fine. But suppose if you have any erosion on the cervix, doctor will definitely suggest you that get a pap smear done. If pap smear is normal, not to worry. But if the pap smear is suggestive of dysplastic cells, then definitely you should get a colposcopy and then SOS biopsy done to diagnose the cervix carcinoma at an earlier stage. And if it is treated earlier, then definitely we can prevent the motility and morbidity and mortality due to the carcinoma of the cervix. Thank you. Thank you very much. Thank you, Varsha madam. कुणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही निश्चित हे करा. थोडक्यात सांगते मी मॅडम, मी खूप सुंदर सगळे पॉइंट्स कव्हर केलेले आहेत. आम्ही यावर जास्त भर टाकत आहोत की कॅन्सर, तुम्ही आता फार्मसीचे स्टुडंट्स आहात म्हणून तुम्हाला मायक्रो लेवलवर, सेल्युलर लेवलवर सगळी माहिती मॅडमनी दिलेली आहे की कॅन्सरचे चेंजेस काय असतात. सो अब्रप्ट ग्रोथ किंवा नंबर ऑफ सेल्सची ग्रोथ जेव्हा वाढते तेव्हा त्याला आपण मॅलिग्नन्सी किंवा कॅन्सर म्हणतो. दिस इज व्हेरी क्लिअर. गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर, दॅट इज सर्व्हिक्स. अगेन इट इज रिलेटेड विथ द बर्थ, सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी, आणि त्याच्यामुळे दिस इज प्रोन फॉर द इन्फेक्शन. सो HPV नावाचा जो व्हायरस आहे, हा जर अर्ली डिटेक्ट केला तर इट कॅन बी क्युअर्ड 100%. सो त्याच्यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स, पॅक टेस्ट एक कॉमन आहे जी सगळ्यात कमी खर्चाची आहे. तुम्ही किंवा मॅरिड ऑल फिमेल्स 25 अबव फिमेल सगळ्यांनी दर 2 वर्षांनी, आणि इन्फेक्शन किंवा काही पॉझिटिव्ह गोष्टी असतील तर दर म्हणजे गायनेकॉलॉजिस्ट सांगतील त्याप्रमाणे ती टेस्ट करायची. हार्डली ओपीडी बेसिस टेस्ट आहे, त्याला पेन होत नाही, काही खर्च लागत नाही. तुम्ही कधी पण फक्त मेन्सेस मध्ये तुम्ही करू शकत नाही, आणि काही केमिकल्स, मेडिकेशन्स तिथे वापरलेले असतील वजायनामध्ये तर ही पॅप टेस्ट तुम्हाला करता येत नाही. सो असं काहीही केमिकल किंवा मेडिसिन्स किंवा मेन्स्ट्रुएशन नसताना कॉपर्टी म्हणजे मॅरिड फिमेल्स मध्ये कुठलंही साधन वापरलेलं असेल, म्हणजे तुमची आई किंवा कुणाचीही टेस्ट करून घ्यायची असेल तर असं कुठल्याही पिरियड मध्ये करता येते. फक्त 10 मिनिट लागतात टेस्टला, बिलकुल पेनफुल नाहीये. गायनेकॉलॉजिस्ट कडे जा. आणि ही एक स्क्रीनिंग टूल आहे. जसं आपण म्हणतो की 40 नंतर हे सगळे आपण टेस्ट केल्या पाहिजे, तसं दिस इज इन्क्लुडेड की ज्यांचे मल्टिपल डिलिव्हरीज झालेल्या आहेत किंवा ज्यांचं कमी वयामध्ये सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट येत आहेत किंवा त्यांच्या पार्टनरला कॅन्सरशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम आहे, तर त्यांनी निश्चितच ही टेस्ट सांगितल्याप्रमाणे वारंवार दर 2 वर्षांनी करायला हवी. आणि ही कॅन्सरच्या पहिल्या स्टेजला माहिती करून देते. म्हणजे मॅडमने जसं बोलल्या की स्टेज 1 पर्यंत तुम्हाला ऑपरेटिव्ह करता येतं, पण हे ह्या स्टेज 1च्या सुद्धा आधी तुम्हाला माहिती होऊ शकतं की काही ॲबनॉर्मल सेल्स आहेत का, आणि मग आपण ही जर टेस्ट करून घेतली तर त्याचा उपाय तिथल्या तिथे होतो.
करता येऊ शकतो आणि म्हणून मग कॅन्सर सारखा दुर्धर आजारापासून आपले संरक्षण होऊ शकतं. दुसरं, मुलींना, तुम्ही ज्या अनमॅरिड आहात, आम्ही रिकमेंड करतोय 9 to 45 इयर्स ऑफ एज मध्ये HPV वॅक्सिन सगळ्यांनी घ्या, बट इट इज मोर इफेक्टिव्ह बिफोर हॅव्हिंग सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट. सो लग्नाच्या आधी किंवा सेक्शुअली ऍक्टिव्ह होण्याआधी तुम्ही हे वॅक्सिन निश्चित लावून घ्या. मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे मी पुन्हा रिकॉल करून देते, 2 प्रकारच्या वॅक्सिन्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, डबल स्ट्रेनच्या आणि मल्टिपल स्ट्रेनच्या. त्यातली जी मल्टिपल स्ट्रेनची आहे थोडी कॉस्टली आहे पण अफोर्डिंग. आणि आपण जर असा विचार केला की आपली एखादी छोटीशी पार्टी पिझ्झा बर्गरची आणि आईस्क्रीम कोल्ड्रिंक्सची सुद्धा तेवढी जाते. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट स्वतःला गिफ्ट करा आणि हे वॅक्सिनेशन करून घ्या. एका म्हणजे 3 डोसेस तुम्हाला घ्यावे लागतील. इफ यू आर अबव्ह 15 इयर्स, बिलो 15 इयर्स असाल तर 2 डोस सफिशियंट आहेत. So you all are above 15 years, so you need 3 doses of HPV vaccination. Its schedule is 016, that is first dose, after 1 month second dose, and after 6 months third dose. त्याचे मिनिमल साइड इफेक्ट्स आहेत, फक्त कॉस्ट इफेक्टिव्हिटी साठी किंवा अजून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने गव्हर्नमेंट वॅक्सिनेशन मध्ये त्याला इन्व्हॉल्व केलेलं नाही. अदरवाईज फॉरेन कंट्रीज मध्ये आणि सगळीकडे इट इज वन ऑफ द कंपल्सरी, लाईक सगळ्यांना ही दिली जाते, इव्हन बॉईजला सुद्धा. बट आपल्या इथे अजून फिमेल्सलाच आपण टार्गेट करत आहोत आणि जे अफोर्डिंग आहेत, जे एज्युकेट म्हणजे जे अवेअर्ड आहेत, कॉन्शियस आहेत, त्यांनी निश्चितच ही वॅक्सिन लावून घ्यावी. रेस्ट ऑल मॅडमने खूप सुंदररित्या तुम्हाला कव्हर केलेलं आहे. सम सलोनी जयस्वाल हॅज, नाही, ओके, एनीबडी वॉन्ट टू आस्क? आय थॉट की शी रेज द हँड. Or either we can start with the next session. Yes, Ishwari. Thank you so much, ma'am, for a nice lecture. There is one question, ma'am, in the chat Okay. box. Mm-hmm. Up to what age we can vaccinate it? Yeah, I told you 9 to 45 years is the age given by WHO and all vaccination organization. But it is best and better to get vaccinated before starting the sexual activity. Okay, thank you so much, ma'am. Before starting lecture, I will give you some introduction about you. Okay. Dr. Rushali ma'am, Mane ma'am is MBBS TCO and DSAMS. She is director of Mane Hospital, Yavatmal. She is also president of OBGY Society, Yavatmal. She is awarded by Maharashtra Jan Gaurav Puraskar by the Governor of Maharashtra at Raj Bhavan. She is also executive member of Adolescent Health Committee FOGSI in 2019 to 2021. She is also awarded by the Nari Gaurav Puraskar by the Child and Women Welfare Committee. She also presents her paper in a national and the state conference. She is a winner of the Best Paper Award in AMOGS conference in 2029. She is also an author. She has contributed her first chapter in FOGSI focus. Also, there is one book also published as Adolescent Health, which is published recently. She is coordinator of AMOGSI Focus Adolescent Health Care in 2029. Her topic is on breast cancer. So, thank you so much, ma'am. Thank you, Ishwari. Thank you so much for the kind words. Now let's begin with, I will not go in very much scientific or microscopical level discussion, as you all know everything about cancer or malignancy. That is the multiplication, that physiology and pathology nicely explained by madam. Same way, somewhere tissue differentiation is again a cancer and malignancy. So let's today learn only how to detect the abnormality in ourselves. आपण काय करायला पाहिजे. मी नेहमीच म्हणते की एक स्त्री जर निरोगी असेल तर ते घर आणि सोबतच सोसायटी completely healthy rahate. So every female should be educated, every girl should be educated. She should be aware about the health and health related issues, so she can take care of her family, the dependence on her. So let's begin. What is health? Health is not only related with the physical, mental,
or the familial or social, but all the combination, like all total combination of these four pillars decides a healthy human being. So let's learn. Let's know about the common diseases which occurred in the females. First and foremost is anemia. Second is white discharge. Third is related with the urinary system. Fourth is brittleness of the bones. And fifth is indigestion and everything. All these are okay. Like हिमोग्लोबिन कमी आहे, अॅनिमिया आहे, तुम्ही लक्ष देत नाही, चिडचिड होतीये, हेअरफॉल होतीये, किंवा व्हाईट डिस्चार्ज 1-2 दिवसात ठीक झाला, युरिनरी इन्फेक्शन होईल तेव्हा तुम्हाला जाग येते, तुम्ही पाणी पिता, पडल्यानंतर बोन्स वीक झाले, मग तुम्ही सगळं करायला लागता. पण एक आजार असा आहे ज्याचं नाव जरी काढलं तरी सगळ्यांनाच धडधड भरते, अँड दॅट इज कर्करोग किंवा मॅलिग्नन्सी ऑर कॅन्सर. सो लेट्स नो one of them, which is the most threatening, we can say, or which is the one of the most common reason for the death of the females worldwide, I can say. So स्तनांचा कर्करोग. मी मराठीत ही पीपीटी बनवलेली आहे. I hope you don't mind reading this, and I'm explaining in both the languages, so whatever comfortable you can catch. So now about the breast cancer. As we told, this is the commonest cancer. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम तेव्हाच येतो जेव्हा याचं डायग्नोसिस उशिरा होतं, आणि मग आम्हाला काहीच तुम्हाला सांगता येत नाही, काहीच मदत करता येत नाही, आणि तेव्हा आम्ही डॉक्टर्स सुद्धा हतबल होतो, आणि रिलेटिव्ह पेशंट स्वतः सगळं करायला तयार असतात, पण काहीच करता येत नाही. सो द की फॉर दिस टू गेट रीड इज ओनली अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली एक्झामिनेशन और अर्ली डिटेक्शन इज द की फॅक्टर फॉर दिस. सो म्हणून लवकर निदान तर चांगला आणि सुयोग्य उपचार होणार. सो वी ऑल नो अबाउट दिस. सगळ्यात थ्रेटनिंग गोष्ट काय आहे की ब्रेस्ट कॅन्सरशी रिलेटेड जो टिश्यू आहे हा स्प्रेड होण्यासाठी इट इज अ ओपन टिश्यू, इट इज नॉट अ कव्हर्ड टिश्यू. सो इट इज कनेक्टेड विथ ऑल द सिस्टीम्स, चेस्टशी आहे, ॲब्डोमेनशी आहे, पेल्विसशी आहे, त्याच्यामुळे याचा स्प्रेड आउट खूप फास्ट होतो, आणि म्हणून आपल्याला याच्याबद्दल माहिती घ्यायची. आता मोस्टली कधी ना कधी आपल्याला ब्रेस्टमध्ये काही ना काही चेंजेस जाणवतात. सो कुठलाही लंप आला म्हणजे तो कॅन्सरच आहे असं मुळीच नाही, म्हणून आधी घाबरू नका, टेन्शन घेऊ नका. तो पुष्पा म्हणतो ना, डरने का नाही, बिलकुल डरने का नाही. सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ गाठी. साध्या म्हणजे लंप असतात की साधी गाठ, 90% स्तनांमध्ये लागलेली गाठ ही साधी असू शकते. ओनली 10% अमंग देम आर रिलेटेड टू मॅलिग्नन्सी, और दे कुड बी मॅलिग्नंट ट्युमर्स. सो आता आपल्याला याच्यातलं डिफरन्शिएट कसं करायचं, सिंपल गाठी कशा असतात आणि कॅन्सरच्या गाठी कशा असतात. सिंपल गाठींमध्ये पुन्हा 2-3 प्रकार आहे, एक फायब्रोएडिनोसिस और फायब्रोएडिनोमा. सो लेट्स कम टू वन बाय वन. सो फायब्रोएडिनोसिस मध्ये काय असतं की ह्या ज्या गाठी आहेत त्यांना स्पेसिफिक आकार नसतो, दे आर स्कॅटर्ड वन. फक्त छोटे छोटे स्मॉल नोड्युलर स्ट्रक्चर हाताला लागू शकतात, जनरली त्याचे पेनफुल नसतात. त्यानंतर होऊ शकतं की पोस्ट म्हणजे बाळाला दूध पाजल्यानंतर म्हणजे स्तनदा फिमेल्स मध्ये ह्या गाठी जमा होण्याची शक्यता जास्त असतात. सो ऑल दीज कम अंडर द फायब्रोएडिनोसिस. नो व्हेरी कॉमन विच इज सीन इन युअर एज इज फायब्रोएडिनोमा. फायब्रोएडिनोमा वी डॉक्टर कॉल इट ऑल्सो ॲज अ माउस इन द ब्रेस्ट. आता त्याला माउस इन द ब्रेस्ट का म्हणलं जातं, बिकॉज इट इज व्हेरी हार्ड, क्लिअर कट, सुपारी सारखं किंवा असं लिंबू सारखी त्याची कन्सिस्टन्सी हार्ड असते. हार्ड म्हणजे आपण फोरहेडला हात लावल्यानंतर जसं ही कन्सिस्टन्सी आहे, दॅट इज हार्ड कन्सिस्टन्सी. तसं फिलिंग ब्रेस्ट मध्ये, आणि क्लिअर कट राऊंड अशी गाठ आपल्याला हाताला लागते. जनरली इट इज राऊंड इन शेप. देन मी म्हटलं माउस इन द ब्रेस्ट आपण असं म्हणतो, आणि इझिली मुव्हेबल, फिक्स नसते डिपर टिश्यूला. सो हे जे चेंजेस आहेत हे तुम्हाला माहिती असायला हवे. हे नाही कळाले तरी हाताला ॲबनॉर्मल गाठ लागत असेल तर यू हॅव टू go to the gynecologist and get it confirmed. Now आता कॅन्सरची गाठ कशी राहणार. सो ही झपाट्याने वाढते, म्हणजे तुम्हाला अचानकपणे जाणवेल आणि लगेच त्याची ग्रोथ तुम्हाला झालेली. इट कुड बी पेनफुल, नॉट ऑलवेज, बट इट कुड बी पेनफुल. तिचा आकार ठराविक किंवा एकदम गोल असा नाही राहणार, इट विल बी स्कॅटर्ड वन. देन निपल्स जे आहेत ते रिट्रॅक्टेड होऊ शकतात, त्यातून काही डिस्चार्ज निघू शकतो. देन ज्या साईडला गाठ आहे त्या स्तनांचा, त्या ब्रेस्टचा आकार दुसऱ्या ब्रेस्टच्या आकारापेक्षा कमी जास्त झालेला तुम्हाला आढळून येऊ शकतो. स्किनवर चेंजेस झालेले असतात. संत्र्याची साल जशी असते पोरस आणि होलची, तशी जाड रेडिश आणि होल असलेली स्किन तुम्हाला
दिसू शकते. ती स्किन आत ओढल्यासारखी पण दिसू शकते आणि सिक्रेशन्स तुम्हाला निपल्स मधून येताना त्यात आढळून येतील. प्लस मध्ये म्हणजे बगलेमध्ये काही गाठी सुद्धा हाताला लागू शकतात. सो हे प्रायमरीली काही लक्षण आहेत. सो आता दुखण्याचे प्रकार कसे असतात? साधं दुखणं जे असतं ना ते रेग्युलर असतं. इट इज व्हेरी सायक्लिकल अँड पर्टिक्युलर. लाईक वेन यू आर मेन्स्ट्रुएटिंग, बिफोर मेन्स्ट्रुएशन your breast will start tender or painfulness will be there. As your menses go off, the pain will be relieved. तेच कर्करोगामध्ये किंवा कॅन्सरमध्ये त्याचा असा काही नियमितपणा राहणार नाही. देन जे सिंपल गाठी आहेत ह्या जनरली यंग फिमेल्स मध्ये राहतात, ज्या हार्मोनली थोड्याशा आहेत. दोन्ही बाजूला पेन हे सारखं राहू शकतं आणि मेन्सेस येऊन गेलं की हे बंद होतं. दॅट ऑफ आपण जर म्हटलं की कॅन्सर मध्ये, तर दिस इज नॉट रिलेटेड विथ द मेन्स्ट्रुअल सायकल. म्हणजे अनियमित पेन आहे, कधीही दुखेल, कंटिन्यू राहतं, मेन्सेस येऊ न येऊ तुम्हाला पेन जाणवत राहणार. त्यानंतर जनरली 40 अबव्ह फिमेल्स मध्ये कॉमन आहे. एखाद्याच साईडला असू शकतं. दॅट ऑफ हार्मोनमुळे जर पेन राहत असेल तर ते दोन्ही बाजूला असतं, दोन्ही स्तनांमध्ये असतं. कधी कधी तर मुली कंप्लेन करतात की मॅडम या दिवसांमध्ये मी जर 2 व्हीलर वरून म्हणजे ब्रेकर वरून जरी गेली, रोड ब्रेकर वरून, तरी माझ्या स्तनांमध्ये दुखायला लागतं. चुकून थोडासा हात जरी लागला तरी स्तन दुखतात. तर दॅट इज रिलेटेड विथ द हार्मोन्स अँड नॉट विथ द मॅलिग्नन्सी. आणि जो कर्करोगाचं किंवा कॅन्सरचं दुखणं आहे हे 100% ट्रीट व्हायला पाहिजे. साधा हार्मोन्स रिलेटेड असेल, पाळी येण्याआधी सुरू झालं आणि पाळी येताना बंद झालं, तर त्याला ऍज सच ट्रीटमेंटची गरज नाही. नाउ हू आर प्रोन, विच आर द हाय रिस्क पेशंट, ऍज आय सेड, एल्डरली फिमेल्स, वयस्कर स्त्रिया, ज्यांची पाळी लवकर सुरू झाली आहे, ज्यांना वयाच्या ठरलेल्या म्हणजे 13-14 वर्षाच्या आधीपासून पाळी सुरू झाली आहे, किंवा खूप वर्ष 45-50 पर्यंत पाळी न जाता जास्त दिवस, म्हणजे हार्मोन्स जर शरीरात जास्त असतील तर दे आर प्रोन फॉर द कॅन्सर. त्यानंतर लेट प्रेग्नन्सी राहिली असेल, ब्रेस्ट फिडिंग केलेलं नसेल, फॅमिली हिस्ट्री काही असेल, आई, बहीण, आत्या, मावशी यांना जर फॅमिली हिस्ट्री असेल ब्रेस्ट कॅन्सर किंवा इतर कॅन्सरची, तर त्यांनी जास्त सजग राहायचंय. या आधी म्हणजे प्रिव्हियस हिस्ट्री असेल दुसऱ्या कुठल्या ऑर्गनचे कॅन्सरची, तर त्यांनी सुद्धा अगेन लठ्ठ म्हणजे ओबेसिटी खूप असेल, हार्मोनल पिल्स जास्त घेतल्या असतील आणि सिडेंटरी लाईफस्टाईल म्हणजे एक्सरसाइज नाही किंवा खूप बैठे काम ज्या करतात, ऑफिस वर्क किंवा सिटिंग वर्क ज्यांचे जास्त आहे, ह्या सगळ्या फिमेल्स थोड्या हाय प्रोन असतात. आता ह्याची लक्षणं, साइन सिम्पटम्स काय राहणार? फर्स्ट, इट इज अगेन की गाठ तुम्हाला छातीमध्ये जाणवू शकते, ती दुखणारी असू शकते. निपल्स मधून काही डिस्चार्ज सिक्रेशन्स येऊ शकतात. निपल्स आत ओढल्यासारखे आणि स्किन मध्ये काही चेंजेस येतात. ना आपण हे कर्करोग टाळण्यासाठी काय काय करू शकतो? ऍज राईटली मेन्शन बाय डॉक्टर चांदेकर सर, की तुम्हाला डाएट कडे खूप लक्ष द्यायचं. सो हेल्दी डाएट, एव्हरीबडी नोज व्हॉट इज त्याच्यावर तुम्हाला फोकस करायचं. मी अजिबात म्हणत नाही की तुम्ही दुसरं काहीच खाऊ नका. आयुष्य छान सुंदर आहे, पूर्ण जग बघायचंय, आहे त्या वस्तू सगळ्या एन्जॉय करायच्या, खायचंय, प्यायचंय, छान राहायचंय, पण प्रत्येक गोष्टीला एक लिमिट द्यायची. मेक युअर सेल्फ लाईक अ हॅबिट, की हा मी संडेला खाणार आहे, बाकीच्या दिवशी नको, किंवा आज माझं खाणं झालंय, नाउ फॉर 8 days आय वोंट ईट एनी फॅटी फूड और एरेटेड ड्रिंक्स किंवा जंक फूड मी खाणार नाही. असं स्वतःलाच आपल्या प्रकृतीनुसार, आपल्या हिस्ट्रीनुसार काही गोष्टींचे बंधनं टाका. सगळ्या गोष्टी छान एन्जॉय करा, पण सोबत हेल्दी फूडचा सपोर्ट ठेवा. त्याच्यामुळे जर कधी तुम्ही टेस्ट म्हणून काही चेंज करताय आणि खात आहात, एन्जॉय करत आहात, तर त्याचे दुष्परिणाम तुमच्या शरीराला तुम्हाला भोगावे लागणार नाही. सो डाएट कंपल्सरीली तुम्हाला छान ठेवायचंय. स्वतःला शारीरिक कष्ट म्हणजे काहीतरी फिजिकल एक्झर्शन तुमचं स्वतःचं असलं पाहिजे. फक्तच मी इथून इतकं केलं म्हणजे झालं असं नाही. रोज स्वतःला वेळ द्या. नाही काही आठवड्यातून 4 दिवस ऍटलिस्ट यू गिव्ह अ वॉक, अर्ध्या तासासाठी तुम्ही चाला किंवा काही व्यायाम करा किंवा एक्सरसाइज, जिम किंवा तुम्ही आसनं, योगासनं, जे तुम्हाला जमेल, झुंबा, जी कुठली पद्धत, डान्स, कुठली हॉबी, स्विमिंग, काहीही करा, पण रोज 4 दिवस ऍटलिस्ट इन अ वीक 4 दिवस स्वतःसाठी अर्धा ते पाऊण तास दिला पाहिजे. आणि रोज अर्धा तास चालायची सवय असेल तर त्याच्यासारखं दुसरं फिजिकल ऍक्टिव्हिटी तुमच्या शरीरासाठी कुठलीच नाही. आणि इट टेक केअर ऑफ एव्हरी ऑर्गन ऑफ युअर बॉडी इन्क्लुडिंग युअर हार्ट.
सो शारीरिक कष्ट किंवा फिजिकल एक्झर्शन किंवा रेग्युलर एक्सरसाइज तुम्ही करणं खूप गरजेचं आहे. आणि नॅचरली ह्या दोन गोष्टी अगदी तुमच्या व्यवस्थित असतील तर ओबेसिटी पासून तुम्हाला निश्चितच म्हणजे सुटकारा मिळेल. आणि फोर्थ वन इज रेग्युलर चेकअप्स. सो आता पहिल्यांदा स्तनाचा आपण आत्ताच बोललो की एव्हरीथिंग इज पॉसिबल इफ इट इज अर्ली डिटेक्टेड. नाउ आजचा जो मेन फोकस आहे हा म्हणजे हा टॉपिक घेण्याचा, तर मला फक्त तुम्हाला एज्युकेट करायचं आहे की तुम्ही स्वतः तुमच्या ब्रेस्टमध्ये होत असलेले चेंजेस कसे बघायचे, कधी बघायचं. तर ते मी इथे काही स्लाइड्स पण दाखवते, सावकाश दाखवते, त्या बघून घ्या आणि ते स्वतः त्याचा वापर करणं सुद्धा सुरू करा. आता स्वस्तन चाचणी ही फर्स्ट गोष्ट आहे की तुम्हाला रेग्युलरली दर महिन्याला स्वतःचे ब्रेस्ट एक्झामिन करायचे. कसे करायचे, तुम्हाला गाठ असो किंवा नसो, तुम्ही रेग्युलर चेकअप करत असाल तर होणारा टिश्यू मधला बदल तुम्ही नोट करू शकता. तुम्हाला तुमच्या नॉर्मल स्तनच माहिती नसतील तर यू कॅनॉट नोट द चेंजेस इन द ब्रेस्ट. म्हणून स्वस्तन चाचणी दॅट इज स्वतः कसं करायचं, महिन्यातून फक्त एकदाच करायचं. तर जनरली पाळी येऊन गेल्यानंतर, मेन्स्ट्रुएशन थांबल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी स्वतः आपले ब्रेस्ट, मला असो किंवा नसो, गाठ असो किंवा नसो, तुम्हाला इतर कुणाचीही मदत नाहीये. आणि मोस्टली झालेले काही चेंजेस जर डाऊटफुल वाटत असतील, जाणवले असतील, तर तुम्ही डॉक्टरांकडे जाऊन त्याच्याबद्दल माहिती घेऊ शकता. सो देर आर टू टाइप्स. एक लुक म्हणजे फक्त ऑब्झर्व करायचे की काही चेंजेस होत आहेत, आणि सेकंड इज फील, दॅट इज एक्झामिनेशन, सेल्फ एक्झामिनेशन. सो दिस इज फर्स्ट कंडिशन जिथे तुम्हाला फक्त बघायचं, ऑब्झर्व करायचं. यू हॅव टू स्टँड इन फ्रंट ऑफ मिरर. दोन्ही हात बिलकुल कमरेच्या बाजूला सरळ घ्यायचे आणि दोन्ही स्तनांकडे बघायचंय की ते दोन्ही सारखे दिसतात का, लहान मोठा आकार आहे. सो पहिल्या दिवशी तुम्ही फक्त तुम्ही नॉर्मल असताना तुमचे स्तन कसे आहेत, कुणाचा थोडासा स्तनाचा आकार किंचित लहान मोठा असू शकतो, बट दिस इज नॉर्मल. तर ते त्याला नॉर्मल धरा आणि त्यात होणारे बदल तुम्हाला नोट डाऊन करायचे. सी फॉर द निपल्स, की ते एका रेषेत आहेत का, एका ओळीमध्ये आहेत का. जर ते समान असतील तर दिस इज नॉर्मल परफेक्ट अॅनाटॉमीचं पिक्चर जे तुमच्या ब्रेस्टचं तुमच्या डोक्यात असलं पाहिजे. सो याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा फक्त ऑब्झर्व करतोय की आपले नॉर्मल ब्रेस्ट. नाउ सेकंड स्टेज, इथे तुम्हाला बाजूला असलेले हात तुमच्या कमरेवर ठेवायचे. सो त्याच्यामुळे काही मसल्स ओढले जातात. ह्याही कंडिशन मध्ये थोडस प्रेशर तुम्हाला कमरेवर हाताने प्रेस करायचंय, सो दॅट त्या मसल्स काही बदल घडतायत का ते आपल्याला बघायला मिळेल. थर्ड स्टेज, दोन्ही हात तुम्हाला डोक्याच्या मागे, या चित्रात दाखवल्यासारखं डोक्याच्या मागे घ्यायचे. पुन्हा या शेप मध्ये काही बदल होतोय का आणि निपल्सच्या अलाइनमेंट मध्ये काही प्रॉब्लेम येतोय का हे तुम्हाला नोट करायचं. फोर्थ स्टेज इज, पुन्हा कमरेवर हात घ्यायचे आणि समोर झुकायचे. सो वी विल रिवाइज की तुम्हाला ऑब्झर्वेशन मध्ये काय करायचं. पहिले, टू स्टँड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, holding both the hands by side of your waist. Observe both the breast. Second, put your both the arms on the waist. Just give a little pressure and see the changes, note the changes. Third stage, take both the hands behind your head and see for the changes. And fourth, again, keep both the hands on the waist and bend forward to see any change in the breast or not. Now, fifth, now in sitting position, this all was in the standing position. Now in sitting position also, again you see for the any change in both the breast. Now sixth position is, दोन्ही हात मागे घ्यायचे तुम्हाला आरशासमोर आणि मग दोन्ही स्तनाग्र, दॅट इज निपल्स और ब्रेस्ट मध्ये काही चेंजेस आहेत का हे नोट करायचं. नाउ दिस ऑल वॉज विथ द ऑब्झर्वेशन, म्हणजे फक्त बघण्याचं परीक्षण झालं. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फिलिंग, किंवा आपल्याला आता तपासायचं कसं स्वतःला. आता तसं चित्रात दाखवलं की हाताचं हे 3 बोट, लाईक मिडल 3 फिंगर्स वी आर युजिंग फॉर एक्झामिनेशन. नॉट द टिप ऑफ द फिंगर्स, नॉट द palm, only these 3 parts of the fingers we are using. So when you want to check the right side breast, use your left hand with these 3 fingers and palpate the right side breast. When you are examining your left side of breast, use your right hand with these 3 fingers. You can examine the right side breast. So now, which part you have to examine? Sorry, from above the collarbone till the axilla and below inframammary region. So हा मार्क केलेला ब्लू पोर्शन हा आपल्याला पूर्ण चेक करायचा आहे. इथपासून
म्हणजे कॉलर बोनच्या वर पासून ऍक्झिला आणि मॅमरी ग्लँडच्या खालपासून हा मधला एक साइड, आणि मग असंच सेम वे आपल्याला सेकंड साइड सुद्धा चेक करायची. आता स्वतः सेल्फ एक्झामिनेशन करत असताना आयदर यू कॅन सिट ऑर स्लिप. झोपून करायचं असेल तर एक छोटीशी कापडाची घडी तुम्हाला खांद्यांच्या खाली घ्यायची आहे, सो दॅट ब्रेस्ट थोडेसे वरती हे पॉपअप होतील आणि तुम्हाला व्यवस्थित एक्झामिन करता येईल. नाउ दिस शुड बी द एक्झामिनेशन direction. Like once you started with these 3 fingers, don't lift up the hand. Continuous, हात न उचलता राउंड मुवमेंट्सनी तुम्हाला पूर्ण ब्रेस्ट ह्या डायरेक्शनने, म्हणजे वर पासून खालपर्यंत पुन्हा कंटिन्यू वर खाली असं 4 ते 5 कम्प्लीट याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचं पूर्ण ब्रेस्ट एक्झामिन करायचं आहे. So once you started from this, don't lift the hand. Continue it till the lower margin of the breast. Again go up, then down. असं पूर्ण निपल्स आणि अराउंड आणि कम्प्लीट ब्रेस्ट इन द मिड पोर्शन अप टू द सर्व्हायकल ऑर द वी कॅन से कॉलर बोन पर्यंत, क्लॅव्हिकल पर्यंत तुम्हाला एक्झामिन करायचं आहे. सो दिस इज द डिरेक्शन हाऊ यू हॅव टू अंडरगो एक्झामिनेशन. म्हणजे 4 ते 6 वेळा आपण वर पासून खालपर्यंत येतोय आणि कंटिन्यू जातोय, हात उचलत नाहीये. सो याच्यामुळे तुम्हाला या फिंगरमुळे कळेल आपल्याला पोक करायचं नाहीये, टिप ऑफ फिंगरनी करायचं नाहीये, डॉर्सल अस्पेक्ट ऑफ द फिंगर्सनी आपल्याला एक्झामिन करायचं. देन लास्ट तुम्हाला ऍक्झिला मध्ये पुन्हा सेम वे 3 फिंगर्सनी काही इथे गाठी किंवा काही लागतायत का हे बघायचं. वृषाली, मॅडम तुझ्या ना स्लाइड्स नाही होते, फर्स्ट स्लाइड दिसत आहे. हो का? अरे हो हो, इथलं नाही कोणी मला. हा हा, नाही नाही म्हणजे एक्झामिनेशन काहीच दिसलं नाही नाही मॅडम. दिसलं नाही. हा हा, अरे पण माझं स्क्रीन शेअरिंग सुरू आहे. आता फर्स्ट दिसतंय स्लाइड मॅडम? दिसत, फर्स्ट स्लाइड दिसत आहे. स्तनाचा कर्करोग संकेत आणि बचाव. ओके ओके ओके. अरे मी पुढे आला होता मॅडम. ओके. हा हा हा, म्हणजे तुझं सगळं ऐकायला आलं. आता आय वॉज, मला असं वाटतं की माझ्या इथे प्रॉब्लेम आहे का, काही इश्यू आहे का? आता दिसतंय का मॅडम? आता चेंज होतंय? एक मिनिट हा. विकू, एनीबडी एल्स? माझ्या स्लाइड्स विजिबल होत्या का? कोण होतं? नो मॅम. आता नाही होत आहे मॅडम, काहीच सध्या नाही नाही दिसत. होत आहे. नाही मॅम, अच्छा. काहीच नाही दिसत. याच्या आधी नाही मॅम. स्लाइड बार मध्ये दिसत होत्या सगळ्या स्लाइड्स, पण एक एक नव्हती येत. हा, अच्छा. आता दिसतायत का? नाही स्क्रीन मॅडम. शेअर केलंय? नाही मॅम. नाही मॅम. नो मॅम. एक मिनिट. मी गो अगेन. So we'll need somebody's help. I will ask for the assistance. Wait a minute. आता दिसतंय का? Hello, am I audible? Yes ma'am, you are audible, but नाही दिसत. Okay, wait. I will call somebody and will ask. Because without slide, you won't understand anything. Yes ma'am. अभी ठीक है, अभी दिख रहा है. स्लाइड्स नहीं दिख रहे लेकिन. तो दिख रहा है, नहीं बोली नहीं, स्लाइड नहीं दिख रहा ना मॅडम तुमच्या कशा दिसतात? स्लाइड नाही दिसत आहे वृषाली. हो हो, मी बोलावलंय मॅडम, बघते. हो हो हो, नाही मला असं वाटलं की इथे फक्त दिसत नाहीये का. हा हा हा. नंतर मी एक मेसेज पाहिला आणि मग मला असं वाटलं की मी स्लाइड शो केला, बट आय डोंट नो का नाही दिसत आहे. अच्छा. एक मिनिट. सॉरी, आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी.
मॅम परत स्क्रीन शेअर करा. हो हो करत आहे बेटा, एक मिनिट. वाटतं माझं स्क्रीन बघ बाळा. हे स्लाइड हा इथे आहे. आता होतंय का मॅडम? येस मॅम. आता Yes. दिसतंय? ओके Yes, ma'am. ओके 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 ठीक आहे. आता दिसतायत वृषाली? मॅडम मी आता ना शॉर्ट मध्ये पटकन सांगून देते, कारण मला वाटतं ऐकलेलं तर आहेच सगळे. हो हो ऐकलेलं आहे, फक्त तू आता स्लाइड शो करून दाखवून दे फक्त. तर मी पुन्हा फुल स्क्रीन केलं ना की ते जात आहेत. सो बेटर मला असं नाही, वाटतं ठीक आहे. हो this is- अशामध्ये पण दिसत आहे व्यवस्थित क्लिअर, काही Okay. प्रॉब्लेम नाही. ओके ओके. एक मिनिट. नाव दिस इज ही फर्स्ट स्टेज होती जिथे आपल्याला ऑब्झर्व करायचं होतं. दिस वॉज सेकंड, की हात आपल्याला कमरेवर ठेवायचं, थोडं प्रेशर द्यायचं आणि दोन्ही ब्रेस्ट मध्ये काही बदल घडतोय का किंवा निपल्स मध्ये काही चेंज आहे का हा आपल्याला बघायचा आहे. थर्ड द स्टेज, की दोन्ही हात आपण डोक्याच्या मागे घेतलेत आणि मग बघत आहोत. पुन्हा फोर्थ आपण बेंड फॉरवर्ड झालोय आणि याच्यामध्ये आपल्याला चेंजेस बघायचे. सो शॉर्ट रिव्ह्यू. दोन्ही हात कमरेच्या बाजूला, दोन्ही हात कमरेवर, थर्ड हात दोन्ही मागे, फोर्थ कमरेवर ठेवून समोर झुकायचे आणि फक्त चेंजेस नोट करायचे. इन्स्पेक्शन ओनली, फक्त निरीक्षण करायचं की दोन्ही ब्रेस्टच्या साईज मध्ये, निपल्स मध्ये काही फरक खालीवर किंवा लहान मोठे जाणवत आहेत का, किंवा स्किन चेंजेस काही जाणवत आहेत का. नाव इन सिटिंग म्हणजे बसून सुद्धा पाय फोल्ड केलेले आहेत आणि हात इथे मांडीवर ठेवून आपण सिटिंग पोझिशन मध्ये चेंजेस नोट करतोय. नाव सिक्स, दोन्ही हात खांद्यापासून मागे घ्यायचे आणि मग ह्या ओढलेल्या म्हणजे मसल्स मागे पुल केले गेले, तर ह्या कंडिशन मध्ये दोन्ही ब्रेस्ट मध्ये काही चेंजेस आहेत का हे आपल्याला बघायचं आहे. नाव नेक्स्ट, आता ही मेन स्टेज आहे जेव्हा आपण एक्झामिन करतोय, तर आपल्याला 3 फिंगर्स, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर्सनी आपल्याला आपलं ब्रेस्ट एक्झामिन, ऑलवेज लेफ्ट साइड विथ राईट हँड, राईट साइड विथ द लेफ्ट हँड, हे आपल्याला करायचं आहे. आणि हा पोर्शन आहे म्हणजे अबाव द क्लॅव्हिकल, एक्झिला, बिलो मॅमरी ग्लँड आणि मिड ऑफ द, हे या साइडला आणि सेम ऑन द अदर साइड आपल्याला हा कम्प्लीट, हा जो ब्लू पोर्शन दिसतोय, मार्क्ड पोर्शन दिसतोय, हा एक्झामिन करायचा आहे. झोपून जर आपण एक्झामिन, अगेन की सेल्फ एक्झामिनेशन करताना 2 पोझिशन्स आहेत, आयदर इन सिटिंग ऑर लाय डाऊन. लाय डाऊन करायचं असेल तर एक कपड्याची घडी थोडीशी खांद्याखाली घेऊन तुम्हाला हा या साईडचा ब्रेस्ट एक्झामिन करायला अपोजिट साईडचा हँड, मग हा हात खाली घ्यायचा, हा हात डोक्याखाली घ्यायचा आणि अपोजिट साईडचा ब्रेस्ट अपोजिट साईड हँडनी एक्झामिन करायचा आहे. सो याच्यामध्ये पुन्हा हा दिस इज द रेड लाईक मार्क्ड पोर्शन, आपल्याला कुठल्या डिरेक्शननी ब्रेस्ट एक्झामिन करायचं. लाईक वन्स वी स्टार्ट फ्रॉम अप, कम डाऊन, डोंट पिक द हँड, कंटिन्युएशन मध्ये आपल्याला वर खाली असं कम्प्लीट ब्रेस्ट एक्झामिन करायचं आहे. हात उचलायचा नाही, पोक करायचं नाही, फक्त मिडल 3 फिंगर्सनी आपल्याला कम्प्लीट ब्रेस्ट एक्झामिन करायचंय. सेम वे
आपल्याला ॲक्झिलामध्ये काही लागतंय का, लंप, स्वेलिंग, हाताला काही लागतंय का, हे पुन्हा 3 फिंगर्सनी एक्झामिन करायचंय. नाऊ नेक्स्ट, इथपर्यंत आपण सगळं बघितलं होतं. इथून पुढचा पोर्शन आता आपण व्यवस्थित पुन्हा एकदा बघूया की निपल्स मधून काही डिस्चार्ज येतोय का, आणि पर्स लाईक, ब्लड लाईक, मिल्क लाईक, वॉटरी डिस्चार्ज असं काहीही येत आहे का, हे असं 2 फिंगर्सनी प्रेस करून बघायचं, त्यातून काही सिक्रेशन्स बाहेर येत आहेत का. त्यानंतर आता जर साईज मध्ये किंवा काही गाठ असेल तर असा पोर्शन तुम्हाला स्किन मध्ये चेंजेस काहीतरी नोट होतील, म्हणजे तिथली स्किन थोडीशी थिकर, जाडसर लागेल, किंवा त्या कलर मध्ये चेंज लागेल, किंवा तिथे पेन असू शकतं, किंवा ती गाठ तुम्हाला हाताला लागू शकते. सो हे चेंजेस, ही इरेग्युलॅरिटी आपल्या ब्रेस्ट मध्ये जर येत असेल तर ती आपल्याला निश्चितच नोट करायची आहे. पेनफुल असणं किंवा हे असे स्किन चेंजेस होणं किंवा निपल्स मध्ये काही बदल घडत असतील तर ते आपल्याला निश्चितच बघायचंय. हे मग सांगितल्याप्रमाणे यातून काही डिस्चार्ज येत आहे किंवा हे शॉर्ट आत ओढल्यासारखे झाले, दॅट इज वी कॉल ॲज रिट्रॅक्टेड निपल्स, म्हणजे निपल्स आत ओढल्यासारखे वाटत असतील तर ते सुद्धा आपल्याला नोट करायचं. सो असा कुठलाही चेंज आपल्याला दिसून येत असेल तर ताबडतोब तुम्हाला डॉक्टरांना भेटायचं, यू हॅव टू कन्सल्ट. हे करण्यासाठी म्हणजे आता जर समजा आपल्याला ती गाठ आहे तर आम्ही डॉक्टर एक्झॅक्टली काय करतो हे तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. सो सेल्फ एक्झामिनेशन करायची जी आता आपण बघितली. सेल्फ एक्झामिनेशन केल्यानंतर जर आपल्याला एखाद्या वेळेस दर महिन्याला मासिक पाळी किंवा मेन्स्ट्रुअल सायकल थांबल्यानंतर तुम्हाला सेल्फ एक्झामिनेशन करायचे. फर्स्ट इज ऑब्झर्वेशन, सेकंड इज एक्झामिनेशन. सो यात जर काही चेंज जाणवला तर निश्चितच डॉक्टरांकडे जायचं, गेट इट कन्फर्म. डॉक्टरांनी पण म्हटलं की गाठ आहे किंवा आपल्याला वी नीड टू इन्व्हेस्टिगेट, तर त्याच्यासाठी बेस्ट टूल इज मॅमोग्राफी. सो मॅमोग्राफी एक एक्सरे मशीन सारखं आहे. यामध्ये या मशीन मध्ये ब्रेस्ट ठेवलं जातं आणि त्याचे इमेजेस घेतले जातात, अँड देन वी कॅन से द सेल्युलर लेवलचे चेंजेस. सो हे अर्ली पण आपल्याला माहिती होऊ शकतं. सो ही एक मॅमोग्राफी किंवा सोनोग्राफी आपण करू शकतो, किंवा जी गाठ आहे तिथे आपण निडल टाकून तिथल्या सेल्स काढून सायटोलॉजिकल एक्झामिनेशन, म्हणजे सेल्स मध्ये काही बदल झालाय का हे आपण बघू शकतो. सो दीज ऑल आर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स, म्हणजे तुम्ही सेल्फ एक्झामिनेशन करायचं, लवकर चेंज माहिती झाला, लवकर डॉक्टरांकडे गेले, लवकर त्याचा रिझल्ट लागला तर दॅट कॅन बी ट्रीटेड कम्प्लिटली. ती छोटीशी गाठ काढून टाकली तर पुन्हा